Przepraszamy za wszelkie opóźnienia, ale one wynikły z różnych spraw, które... Możemy już zaczynać. I w dzisiejszej sesji będziemy mieli pięć prac. Będą one oceniane zgodnie z numeracją, która jest w książce abstraktów, dostępnej na stronie, albo tutaj widzę też w wersji papierowej. Jeśli by się coś zmieniło w tym, to oczywiście powiem. Karty do oceny będę odbierał po sesji. No i z takich rzeczy jeszcze, powiedzmy, z takich rzeczy formalnych, no to chciałem powitać szanowną komisję, pana doktora nauk medycznych Mariusza Nowaka, który tutaj zadeklarował się nam, że jest stacjonarnie, i panią doktor Aleksandrę Bacę, która zgodziła się też przyjąć zastępstwo w komisji. Także dziękujemy serdecznie, bardzo nam to pomogło. No i myślę, że będziemy mogli zaczynać za moment. Zasady wygłaszania prezentacji już prawdopodobnie Państwo znacie, bo już część była na innych sesjach, więc są takie, że tekst prezentacji wyświetlanej musi być w języku angielskim, natomiast tekst prelekcji, którą się wygłasza do tej prezentacji, albo po angielsku, albo po polsku, z tym, że jak jest po angielsku, musi być też dyskusja wtedy po angielsku. Dyskusja, czyli Państwo z komisji zadajecie pytania, no i na prezentację 7 minut, na dyskusję około 3 minuty. Także myślę, że tyle rzeczy organizacyjnych. Zaczynamy i byśmy poprosili pierwszych prelegentów do prezentacji numer 1 pod tytułem Effect of Restricted Blood Flow, Training on the Bioelectrical Activity of the quadriceps femoris during squat exercise. Proszę bardzo. Pointer. Jeszcze sekundę, udostępnimy ekran. Szybko sprawdzić ten pointer. Okay, so hello everyone. Let me introduce myself. My name is Antoni, and I'm a fourth-year student of physiotherapy in Collegium Medicum of Medical University in Krakow. For the past few months, we've been working together with my colleagues Paweł and Alexandra from a students' research group on a project I'm about to present today. The main purpose of our research was to measure the effect of restricted blood flow training on the bioelectrical activity of the quadriceps femoris during squat. Restricted blood flow training is a method that requires an occlusion band to alter the blood flow into the limb while performing certain exercise. Anaerobic work usually occurs after a greater amount of training when our muscles run out of oxygen. By applying occlusion bands, also known as floss bands, we're able to achieve this process much quicker. Anaerobic environment forces muscles to recruit bigger amount of motor units, which we're able to observe by bioelectrical activity of the muscle. Imagine that the maximum amount of a weight that the athlete can lift in one repetition during specific exercise is 100 kilograms. So in order to progress his strength during training, that athlete would have to lift about 85 kilograms for 5 repetitions in each series. So instead of lifting that heavy weight, he's able to achieve the same amount of stress on his muscles with occlusion, applying only about 20 to 25 kilograms to his series. And for that reason, we decided to more precisely examine the occlusion training because it may occur very useful for orthopedic patients' rehabilitation. Those patients tend to suffer from various injuries specific for their sport discipline. In order to fasten their muscle strength and return to sport, occlusion training may be very useful in process of their rehabilitation. It enables them to achieve the same effects with smaller loads as the training with higher amount of kilograms, which are forbidden during early stages of rehabilitation.
And so naturally, the research question became whether the restricted blood flow training truly affects bioelectrical activity of the quadriceps femoris, as well as if there is any difference in that activity in different sets of repetitions. We decided that the inclusion criteria should be the age between 18 and 35 and a written agreement of the examined person. We excluded from the research people with age different than mentioned before, as well as those with any neurological diseases and injuries affecting lower limb. Based on those criteria, our group consisted of 12 men and 3 women. The materials and methods we have chosen were the original survey, which consisted of the description of our research, as well as questions about the recruitment details. Specific object of our examination was right leg quadriceps femoris, especially 3 superficial heads of that muscle. And because of the fourth head being too deep, we couldn't properly measure it. First, the study group was asked to perform 3 sets of squats without occlusion bands. First set consisting of 30 repetitions, second and third consisting of 15 repetitions, with a rhythm of 120 beats per minute based on the metronome sounds. Secondly, the study group was asked to perform the same amount of sets and repetitions, but with the occlusion band applied. Rhythm also stays the same. For our research, we used electromyography device called Noraxon Ultium with 12 channels, which was provided by our university. On the presentation, you can see some more specifics of that device, as well as the software that runs it. To measure the bioelectric activity of a muscle, we had to follow specific rules dictated by the SIMC protocol, which, for example, consisted of cleaning the skin with specific disinfectant that enables electrodes to work properly. During collecting data, software runs a special signal processing, which consists of normalization using the RMS algorithm, reduction of artifacts, and a signal rectification. And the results were statistically analyzed by Wilcoxon test in SPSS program, and significance could not be reached. This may be an effect of a small study group. However, for vastus lateralis and vastus medialis, it can be seen that the higher average bioelectrical activity is achieved during squats with restricted blood flow in third set. And you can see it on this diagram. Our research led us to some conclusions. The usage of blood flow restriction during training increases the bioelectrical activity of the vastus lateralis and vastus medialis in the third set, as we predicted. However, the bioelectrical activity didn't increase on the rectus femoris. Our theory is that rectus femoris didn't increase the bioelectrical activity due to applying also to the hip joint, as the only double joint muscle out of those 3, which was not under the blood flow restriction effect. It is obvious that our research consisted of a small study group, so naturally it requires further research. Here is our bibliography, and thank you for your attention. Thank you for your presentation. Any questions from jury? Mam pytanie o wkład własny pracy. Odpowiedzieć po polsku, po angielsku? Jeżeli my zadajemy pytania po polsku, jeżeli ma być dodane dodatkowe punkty języka angielsku. Okay, so you were asking about my part of the research. So on my part, it was mostly well the presentation itself, as well as I was helping my colleagues during the research, and whenever the participants came to our, let's say, gym, because they were all the devices and stuff were there. I was also applying the electrodes of the Noraxon Ultium to patients. And funny thing is that I was the one who had to check the rhythm, because it's not as simple for everyone as it may seem.
A jeszcze mam takie pytanie. Czy w trakcie w ogóle zastanawiania się nad całym procesem wzięliście pod uwagę to, że mięśnie mogą regenerować się szybciej niż kości i przyczepy mięśni? Bo może się okazać tak, że te mięśnie się szybciej wyrehabilitują i potem kość, do której jest przyczepiony, nie wytrzymają tego. So I think the answer should be the fact that the whole study proves that we do not need basically any type of a extra weight for the exercise to say it, to force the muscle to work as if there is some type of a weight. To może być fajne u ludzi młodych, tak? Którzy mają dobrze uwapnione kości, gdzie kości to faktycznie dobrze funkcjonują. Ale na przykład u osób starszych, zresztą wasza grupa badana była też do 35 roku życia. U osób starszych, czy zwłaszcza u kobiet w trakcie menopauzy, no to już może być niebezpieczne, bo ich własne mięśnie mogą szybciej się rozwijać pod wpływem tej metody, niż kości wytrzymają obciążenie. No, to jest takie do przemyślenia na później. Okay. So thank you for that. We didn't include it in the research, so it's something definitely to look after. Ale mam pytanie, czy można, bo tam wyszły wyniki, że mięsień prosty uda reagował inaczej niż poprzednie. I czym to można tłumaczyć? Dlaczego tak się działo? So our theory was, one theory is that rectus femoris is the only muscle that's applying to two joints, knee as well as the hip, and the band itself was put. If I can, is the presentation still on? Yes. Oh, here you can see the band, right? We know that rectus femoris from all those three muscles ends up a little bit higher. So whenever we practice with those bands, they should be applied proximally due to the whole muscle, and both vastus muscles were under the band, but rectus femoris, because of its anatomy, was kind of in the middle. And this is our theory, that he didn't react as well as to other muscles. Okay, thank you very much. Dziękujemy za prezentację. Następną wygłosi pan Damian Chruścicki. Zaczynam udostępnianie ekranu. Może pan teraz udostępnić swój? Dzień dobry, tak, już udostępniam. Dziękuję. Chyba wszystko widać, tak? Tak, widać. Okej. No to Szanowna Komisja, Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić prezentację pod tytułem Ocena wybranych parametrów chodu u pacjentów po wykonanej blokadzie zatoki stępu w objawowej stopie płaskokoślawej. Na początku chciałem powiedzieć parę słów na temat samej stopy płaskokoślawej, gdyż jest to często występująca deformacja układu kostno-szkieletowego u dzieci. W sytuacji, gdy nie ma objawów czy nie ma dyskomfortu w związku z występowaniem tego schorzenia, leczenie nie jest wymagane. Sama objawowa stopa płaskokoślawa może powodować u dzieci ból, problemy z noszeniem obuwia, także utykanie, ograniczenie aktywności ruchowej czy zaburzenia chodu. W sytuacji, gdy metody leczenia zachowawczego nie przynoszą efektu, proponowane pacjentom jest wiele różnych technik chirurgicznego leczenia stopy płaskokoślawej. Przykładowe techniki to na przykład śruby blokowane w kości piętowej,
transfery czy wydłużenia ścięgien, stosowanie implantów wprowadzanych do zatoki stępu, osteotomię kości piętowej czy skokowej, a także artrodezy. Co chciałbym nadmienić, nie ma badań, nie wyszukaliśmy badań, które oceniają zastosowanie śruby Sferus w leczeniu objawowej stopy płaskokoślawej. Zatem celem naszego badania było przeanalizowanie wybranych parametrów chodu u pacjentów po chirurgicznej korekcji stopy płaskokoślawej z zastosowaniem śruby Sferus z blokadą zatoki stępu. Materiały i metody, którymi się posłużyliśmy, badanie przeprowadziliśmy na próbce 23 pacjentów po chirurgicznej korekcji tego schorzenia. W badaniu wykorzystaliśmy urządzenie G-Sensor firmy BTS Bioengineering, które użyliśmy do oceny chodu u dzieci z wykorzystaniem protokołu WALK, czyli chód. Podczas tego badania zbieraliśmy takie dane jak długość kroku, długość cyklu, czas trwania cyklu chodu, czas trwania fazy przenoszenia, a także czas trwania fazy pojedynczego i podwójnego podporu. Tak jak widzimy na zdjęciu tutaj po lewej stronie jest pokazany jakby zestaw całego jakby urządzenia. Umieszczyliśmy je na poziomie mniej więcej L5 kręgosłupa. Następnie prosiliśmy pacjentów po wykonaniu badania ankietowego, by wykonali około spacer 5 metrów w jedną i w drugą stronę, a następnie dane zebrane podczas tego badania zostały przekazywane do programu komputerowego, który generował taki oto przykładowy raport. Dane te mogliśmy następnie przeanalizować, a także odnieść do wartości referencyjnych. Wyniki, jakie uzyskaliśmy z tego badania, nie wskazywały na uzyskanie znajomości statystycznej oprócz jednego wyniku, mianowicie długości kroku. Tutaj, żeby jeszcze przedstawić graficznie, możemy zaobserwować, że w operowanej kończynie długość kroku uległa skróceniu, co doprowadziło nas do wniosków, że wyniki uzyskane w naszym badaniu wskazują na jakby efektywność operacyjnego leczenia stopy płaskokoślawej przy użyciu śruby Sferus, no i też zaobserwowaliśmy właściwe, czyli jakby prawidłowe parametry chodu u tych pacjentów. Też na koniec chciałbym pokazać parę zdjęć z samego przebiegu takich operacji. Tutaj mamy pacjenta, który poniżej kostki bocznej ma nacięcie około 1,5 cm, przez które wprowadzana będzie taka śruba Sferus. Tu są zdjęcia rentgenowskie z ramienia C w procesie akurat umieszczania do zatoki stępu śruby Sferus. Tutaj już po wykonanym zabiegu wprowadzania śruby do zatoki stępu. Zdjęcia jakby z projekcji AP, czyli przednio-tylnej oraz bocznej. No i tutaj też mamy już pacjenta, jakby porównanie stanu przed operacją i po operacji. Jak widzimy w kończynie dolnej lewej ułożenie kończyny jest prawidłowe, a także widzimy jakby tutaj sama rana, czy też blizna pooperacyjna jest też z dodatkowej korekcji ścięgna Achillesa. No jak dane naukowe wskazują, około 30–70% pacjentów także przechodzi taką operację. No akurat dane polskie wskazują, że około 50% pacjentów także ma operowane ścięgno Achillesa. Z mojej strony to wszystko, także bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli by się pojawiły jakiekolwiek pytania, to zachęcam do ich zadawania i tutaj są referencje, na podstawie których się opieraliśmy. Także dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam takie, nie wiem, czy mnie słychać. Słychać. Tak. Pytanie, bo Państwo porównywali ten chód względem drugiej stopy, która była jeszcze nieskorygowana, czy było porównanie u pacjenta, który był przed operacją i ten chód się poprawia po operacji, czy tylko było porównanie między prawą i lewą stopą? Nie, to było porównanie przed operacją do okresu pooperacyjnego. No dobrze, o to mnie chodziło, żeby w ten sposób porównywać. A czy jeszcze takie pytanie, bo też tego nie było pokazane, czy dolegliwości bólowe ustępowały po takim badaniu, po takiej operacji? Faktycznie to też nie było uwzględnione w prezentacji, jednak tak, u większości pacjentów chyba poza jednym, który po prostu jakby dopiero z późniejszym czasem jakby te dolegliwości ustąpiły, jednakże w czasie badania chyba
Dokładnie też nie znam tej historii, ale u większości pacjentów te dolegliwości bólowe ustępują. Bo tak naprawdę o to chodzi wtedy zabiegu. Tak, no bo taki jest cel tego leczenia, tak. Stało boleć, a nie, żeby było ładnie, to już zawsze blizna pozostanie. Tak. Ja dziękuję. Ja mam pytanie tylko o wkład własny. Wkład własny był taki, że umawialiśmy pacjentów na przeprowadzenie tego badania i przeprowadzaliśmy podczas tego badania i badania ankietowe oraz samo badanie G-sensorem. I także później opracowywaliśmy bazę, na podstawie której później dokonaliśmy analizy statystycznej, tak? No i uzyskaliśmy te wyniki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Można wyłączyć udostępnianie ekranu. Okej, dziękuję. Przechodzimy do następnej prezentacji. Jest to prezentacja numer 3 pod tytułem The Analysis of the Number of Kirchner Wires in Relation to the Gartland Score Scale within Children. Zapraszamy. Trzy sekundy. So, welcome, ladies and gentlemen. My name is Joanna Malcisz, and on behalf of myself and other co-authors, I would like to present you a following subject. Our presentation is about to take a closer look into supracondylar fracture of humerus within children. We will try to find or deny the correlation between the severity of this fracture and a number of Kirchner wires used in treatment. And let me start with remembering that the supracondylar fracture is located in the distal part of humerus bone, and it happens mostly within children as a result of high energetic trauma. It can coexist with a fracture of forearm bones, which is called a floating elbow. And a floating in general in orthopedic and trauma means that we have a disruption of skeletal structures below and above a certain joint, which results in instability. But getting back to the supracondylar fracture, to describe this type of fracture, we use Gartland score scale, which has 4 types. The first one means that the bones are undisplaced. And the second type, the bones are partially displaced. And in the third one, there is total dislocation of bone fragments. And in the fourth one, there is total dislocation with multidirectional instability and periosteal disruption. And we also use this scale to predict future neurovascular complications. About our study, we examined children under 18 years old. All of them had supracondylar fracture of humerus, and some of them had additional fracture of forearm bones. All of the children were treated by using closed or open reposition with various number of Kirchner wires. And as I said, the main aim of our study was to find or deny presence of correlation between the number of Kirchner wires used in treatment and the severity of the fracture determined by Gartland score scale. And we divided our patients into 3 groups. Those who had isolated supracondylar fracture, those who had a floating elbow injury, and all of the patients as a whole. We performed a retrospective study
that involved a group of 409 pediatric patients who had suffered from supracondylar fracture and were hospitalized in trauma and orthopedic surgery department at Silesian Children's Health Center in Katowice since 2004. There were 231 boys, 178 girls, all under the age of 18. The average age was 7,11, which is typical for this type of fracture. And a group of 16 patients had an additional fracture of radius and or ulna. And we, to examine the correlation, we used Spearman's rank correlation coefficients. And here are some results. Our study shows that there is statistically significant correlation between the number of Kirschner wires and Garton score scale within a group of patients who had isolated supracondylar fracture and within a group of all patients as a whole. The raw value indicates that the correlation exists and is moderate. And however, this type of correlation cannot be proved to exist within patients within patients who had a floating elbow injury. And here are some diagrams showing the average number of Kirschner wires used in stabilization of the fracture, depending on Garton score scale. And we can tell that the results are nearly the same for the group 1 and 3. About patients who had floating elbow injury, we can tell that operators had to use more Kirschner wires to stabilize the fracture in general, no matter what the Garton score scale was, which may be as a result of general instability of this type of fracture. And to conclude, the higher Garton scale score is, the more Kirschner wires are needed for the stabilization of supracondylar fracture of humerus in general and within patients who had isolated supracondylar fracture. The group containing patients who had floating elbow injury needs to be extended and analyzed separately to probe what may be the reason of non-existing this correlation. And let me finish here. Thank you very much for your attention. And if you have any questions, we will try to find answers. Po pierwsze chciałabym pogratulować tak dużej bazy danych, bo sama pisząc pracę naukową wiem doskonale, że czasami analiza, czy analizuje się 20 pacjentów, czy 400 pacjentów, to w sumie analizuje program, a stworzenie tak dużej bazy to szacunek i gratuluję. Odnośnie może takich bardziej merytorycznych pytań, to przekażę Doborowi. To tak bardziej ortopedycznie, my już teraz tych dzieci praktycznie nie mamy na oddziale, bo Państwo przejęli te dzieci od nas de facto, ale takie no zawsze to złamanie nadpłciowe kości ramiennej wiązało się z wysokim ryzykiem porażenia nerwu promieniowego. No i standardowe pytanie, jak często Państwo obserwowali, bo nie wiem, badając to, czy Państwo też to przy okazji oceniali, jaka mniej więcej częstotliwość tych porażeń nerwów występowała? There were a few cases of the paresthesia, and additionally, there were a few cases of the vascular complications, and they occurred more often in the population who suffered from floating elbow. However, the population is too small to have some statistically significant correlations. I would say we had like around 10, maybe 50 patients in this whole base who suffered from any kind of damage to the neurons or arteries. Okej, to tak jeszcze sugestia, można by zbadać właśnie ilość powikłań w zależności od stopnia uszkodzenia, czyli kolejny jakby etap tej pracy, którą już Państwo tak naprawdę prowadzą, prowadzi. No i tyle. Dzięki. Thank you very much. Thank you very much.
Dziękujemy za prezentację. Zapraszamy prelegentów do prezentacji numer 4 pod tytułem Evaluation of the change in CRP value in the first 4 days after hip and knee replacement surgery as a risk factor. Są z nami autorzy? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Udostępniamy już możliwość. Dobra. Można udostępnić ekran. I już udostępniam. Okay. Hello, my name is Igor, and today I would like to present you our project, Evaluation of the Change in CRP Value in the first 4 days after hip and knee replacement surgery as a risk factor. And nowadays, total hip and total knee arthroplasty are two most commonly performed orthopedic surgeries each year. There are more than 400,000 of THA and more than 700,000 TKA performed each year in US alone. And it is estimated to increase by another 60% by the year 2030. Even when the orthopedic surgery is conducted successfully, complications can occur. The most common and significant is prosthetic joint infection, which prevalence is around 5%. While a small minority of joint arthroplasties will become infected, an appropriate recognition is critical to preserve or to restore adequate function and prevent excess morbidity. That is why monitoring the serum of the patient is obligatory. Rise of CRP or erythrocyte sedimentation rate are often the first signs of the inflammatory process. Primary indication of PJI are acute postoperative infection signs, which include pain, joint swelling or effusion, erythema or warmth around the joint, fever, drainage, or presence of a sinus tract. But further neglected, PJI can lead to joint debridement, removal and replacement of any exchangeable components, long-lasting antibiotic longer and more painful rehabilitation, arthritis, amputation, or even death due to sepsis. Here are some of the clinical studies confirming the importance. Slajdów na prezentacji. Trzeba jeszcze raz udostępnić ekran na nowo. Tam na górze w zakładce udostępnienia ekranu nie udostępnić PowerPointa, tylko cały ekran. Okej, dobra. Widok prezentera można kliknąć, wyłącz, duplikuj. O, teraz widać. Teraz widać. Spróbujemy może od początku zacząć, żeby pan nie stracił, dobrze? Dobra. Proszę się nie martwić, czas będziemy lecieć ponownie. Dobrze. Teraz już wszystko widać? Tak, teraz widać. Dobra, super. Okay, so nowadays, total heel and total knee arthroplasty are two most commonly performed orthopedic surgeries each year. Currently, more than 400,000 THA and more than 700 TKA are performed each year in US alone, and it is estimated to increase by 60% by year 2030. Even when the orthopedic surgery is conducted successfully, complications can also occur. The most common and significant one is prosthetic joint infection, PJI, which prevalence is around 5%.
While a minority of joint arthroplasties will become infected, an appropriate recognition is critical to preserve or to restore adequate function or prevent excess morbidity. That is why the monitoring of the serum of the patient is obligatory, because the rise of the C-reactive protein, CRP, and erythrocyte sedimentation rate are often the first sign of the infection. Primary indication of PJI are acute postoperative infection signs, which include pain, joint swelling or effusion, erythema or warmth around the joint, fever, drainage, presence of a sinus tract communicating with the arthroplasty, but further neglected PJI signs can lead to some procedures like joint debridement, removal and replacement of any exchangeable components, may also cause long-lasting antibiotic therapy. The rehabilitation of the patient might be longer and more painful. It may also cause arthrodesis, amputation, or even in some cases death due to sepsis. Here are some of the clinical studies that confirm the validity and importance of CRP testing. Besides evident causes of CRP rise, like infection or inflammation, there are also a few factors that may alter the outcome of CRP, which are gender, weight loss, ethnicity, exercise or alcohol consumption. To classify inflammation in order of CRP level, normal level is below 10 milligrams per liter, mild inflammation is from 10 to 30 milligrams per liter, and active inflammation and bacterial infection are from 40 to 200 milligrams per liter. Acute inflammation causes CRP to increase within 2 hours and peaks within 48 hours. And normally CRP returns to normal values within 3 to 7 days after resolving the acute process. The aim of our study was to determine whether CRP in 4 days periods after the surgery is a valuable indicator of developing postoperative infection. The clinical material includes 100 patients, 50 men and 50 women, who underwent cementless total hip arthroplasty and cemented CR-Neu1 with a minimum follow-up period of 6 months. The age of patients ranged from 39 to 78 years old, and all patients received standard antibiotic prophylaxis for 24 hours after the surgery. Wound healing was assessed based on the data collected during routine checkups at the outpatient department. And the minimum period of postoperative observation was 6 months after the procedure. And the critical value was statistically significant. The conducted statistical analysis showed no significant differences between the CRP level values between men and women and between respective measurement days. On the average, the CRP value between preoperative examination was 3.7, and on the first day, it significantly increased by 23.1 times comparing to the preoperative examination. And the next day, it also increased, but it increased 2.2 times compared to the first day. Yeah. On the third day, it decreased compared to the second day by 3.3%, and on the fourth day, it decreased by 18.5% compared to the previous day. And all the recorded changes between the compared test results were statistically significant. Conclusion after this clinical study is that CRP monitoring in the first 4 days after total hip and total knee arthroplasty, regardless of age, is a valuable indicator of the risk developing postoperative infection in the first 6 months after the surgery.
Thank you for your attention. Ja mam takie pytanie dotyczące CRP. Jest ogólnie teraz stosowany parametry w kwestii oceny potencjalnego ryzyka rozwoju infekcji. Wiadomo, jest ono badane w różny sposób w różnych oddziałach. I teraz mam pytanie, czy jakoś na podstawie tych obserwacji, które prowadziliście, macie Państwo jakiś własny system badania, opracowaliście własny system kontroli tego czynnika CRP w przebiegu leczenia pooperacyjnego? Czy tylko Państwo badaliście i macie te wyniki, które publikowaliście, czyli coś z tego wynikło, że na przykład macie system badania, że CRP wykonuje, wiadomo, przed zabiegiem, potem, nie wiem, w trzeciej dobie, po 2 tygodnie po zabiegu, czy potem jeszcze to kontrolujecie, czy tylko w zależności od objawów klinicznych, które się pojawiają ewentualnie? Okay, so we measured, most of the patients had measurements for like 3 more days, but we didn't have enough database to have anything to answer to this question. CRP, tak jak doktor wspomniał, już jest powszechnie badane, no ale też niestety już jest udowodnione, że CRP nie jest swoiste, ponieważ w każdym zabiegu, takim jak kolano, takim jak biodro, to są olbrzymie zabiegi, CRP jest podniesione po prostu ze względu na zabieg. CRP nie jest markerem swoistym. Markerem swoistym, który może szybko i skutecznie wskazać nam zakażenie, jest procalcytonina, PCT. Dlatego z tej strony oczywiście wskaże nam to, będzie nam CRP rosło bardziej, tylko nie jesteśmy też w stanie stwierdzić, na ile dana osoba ma wydolną wątrobę i wydolny organizm, który produkuje CRP więcej, dlatego że po prostu był uraz w postaci zabiegu, czy po prostu już rozwija się nam zakażenie. Dlatego mimo wszystko analiza samego CRP nie jest wystarczająca i też jest wiele badań pokazujących, że to CRP podnosi się tylko i wyłącznie ze względu na zabieg, a należy to też zawsze kontrolować z wynikiem chociażby białych krwinek, czy no właśnie tak jak wspomniałam, procalcytoniny, która jest szybszym markerem i bardziej swoistym. Oczywiście w wielu szpitalach nie jest wykonywana, ponieważ jest badaniem dużo droższym, no ale jest bardziej swoiste i myślę, że bardziej przydałoby się skupić tutaj na wykazywaniu tych różnych analiz CRP a procalcytoniną niż samego CRP, które wzrasta właśnie po takich zabiegach. This was not the only parameter that we measured during our data collection. We also have different parameters, but we focused on CRP to check it. Most commonly used parameters to check the inflammatory after the operation is CRP and EMR. Erythrocyte sedimentation rate, and these two, when they increased significantly, they can tell us if the infection is absent. And as you told, the liver function is very significant in CRP response, as we used it in alcohol consumption as affecting the CRP level. Tylko chwilę takiego podsumowania dotyczące CRP. Bardziej to nam służy jako ocena zmienności, czy ten parametr spada, niż samej wielkości tego parametru, bo to tak jak spada, to wszyscy operujący są spokojniejsi, że się nic nie dzieje. To tak. Natomiast jak się utrzymuje ten parametr, czyli ta tendencja tego spadku pooperacyjnego nie ma, no to w większości operatorów to niepokoi. No taka jest konkluzja z tego. Dobrze, ja dziękuję. Ja również. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za prezentację. Można dołączyć udostępnienie ekranu.
I zapraszamy prelegentów do prezentacji numer 5. Jest to prezentacja pod tytułem Analysis of ACL Surgical Treatment and Postoperative Outcomes Retrospective Study. Good morning, ladies and gentlemen. Today I'm honored to present you our research. My name is Łukasz Dylewicz, and the topic of the presentation is analysis of ACL surgical treatment and postoperative outcomes. So first, a few words about the ACL. This is a ligament that connects two bones, femur and tibia, and it is located behind the patella. The primary function of it is to stabilize our knee joint. And the most interesting thing is that out of the four ligaments located in the knee, it is the one that is the most injured one. Our aim of the study was to analyze the methods of surgical fixation of ACL rupture, to evaluate the treatment outcome, to understand the different methods of treatment in restoring the correct morphology, and to analyze the mechanism of anterior cruciate ligament injuries. We conducted a retrospective study of medical documentation of patients with ACL rupture that were treated in our clinic between 2021 and 2022. We studied demographic and clinical data, locations of injury, surgical methods, and outcomes. Our group consisted of 25 patients that underwent that procedure in our clinic. 56 of them were male, 44 of them were female. The mean age was 33.44 years old, and the mean BMI was 24.1. Beside the ACL rupture, 20 out of 25 patients also damaged their medial meniscus. 8 of them had a damaged lateral meniscus, and 3 of them had a damage of MCL. It is worth noticing that only 12% of them, which was 3 patients, had an isolated ACL injury. The main cause of the injury was trauma, 64%, sport, 28%, and another reasons, 8%. We also checked if there is any significant correlation between the type of the injury and the structure that was damaged. And it occurred. Actually, here should be the green green sign, because it occurred that the sports injury and the damage of medial meniscus is significant statistically. The 2 main symptoms of the ACL rupture was a instability in 17 patients, pain in 16 patients, then the impaired extension in 7 patients, impaired flexion in 6 patients, locking in 6 patients, and swelling in 4 patients. The Lachman test was only positive among 9 patients. To restore the ACL, we use 4 different grafts, which is hamstring, rectus femoris, patellar tendon, and internal bracing. In 22 patients, we used the hamstring graft. In 1 patient, rectus femoris, and 2 patients were treated with internal bracing graft. As a postoperative symptoms, 15 patients suffered from pain. 4 of them had a edema, 2 of them effusion, and 3 patients experienced hyperemia. 25 patients improved after the surgery. We had only 2 complications, which led to the reoperation.
To evaluate the late postoperative state, we use a COS scale. And all of the factors besides the COS quality of life were more than 80 by mean. The COS pain, the mean score for the COS pain was 90.5, for the symptom 82.7, for activity in daily life 96.2, for the COS sport and recreation 81.2, and only for the COS quality of life it was lower than them because it was a 60.2. And now just a few words about something new, what is being developed in our clinic. It is a modified lemur lateral extra-articular tendosis. And it is nothing more than a supplemental procedure to ACL restoration. It is addressed to reduce the anterolateral rotatory laxity. The main indications for that procedure is a revision of ACL, the high-grade rotational laxity, and a young patient that want to return to contact pivoting sport. The results are promising, both in literature and our clinic, but that needs the further research. And coming up to conclusions, parallel to ACL rupture, meniscus medialis damage correlates with sports-related injuries. Surgical treatment is a safe and effective way to treat ACL injuries. Late outcomes assessed with COS states lower quality of life index than other analyzed aspects. And trauma is the most common cause of ACL rupture in our population. Thank you so much. Are there any questions? Nie wiem, czy głupie, nie głupie, ale to właśnie jest trauma, jako uraz, sport i inne. Tak mnie strasznie zastanawia, czym mogą być te inne. That were really weird reasons. In one patient, it was just instability in their knee. It wasn't happened by sport. It didn't happen because of any trauma that happened to this person. That was just difficult to understand. Okay. Zawsze można, że inne to tam, gdzie się nie da ustalić pozostałych. No właśnie, też zawsze musi być klasyfikacje inne, cokolwiek to oznacza. Dobrze. No co tu zapytać tutaj? No też tak zaobserwując, że wśród wyników tych takich, które Państwo prezentowali, niestety jakość życia jest jakby najmniej wzrasta w stosunku do tego zabiegu i tu zawsze pozostaje dylemat operować czy nie operować. Tak, no, podsumowanie, kogo Państwo by sugerowali do operacji, a kogo ewentualnie zostawić bez operacji, bo można nie operować ślązanego przypadku. Yeah. I think the main reason for the ACL restoration are the patients that will be active. Young patients that love sport. For many elderly people, we not often restore this ligament. Also, the interesting thing about the quality of life index. The main reason for that, one of the main reasons, is that because when we are asking about this factor, many of the questions were actually kind of psychological. So how they feel about their knee, if they feel confident about the stability of this in daily basis. So maybe that lowered a bit the score of that. Thank you so much. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, Państwu, że chcieli Państwo zaprezentować swoje prace ortopedyczne. Jak widzicie, tych prac jest mało, co nas bardzo w pewien sposób smuci, że ta ortopedia kiedyś taka za moich czasów bardzo poszukiwana dla lekarzy, można powiedzieć, może nie topowa, ale jednak często wybierana.
w tej chwili troszeczkę schodzi tak Państwa wyborach, co nas bardzo smuci, ale mam nadzieję, że ta tendencja się kiedyś odwróci. Także z mojej osoby, która już pracuje ponad 20 lat w ortopedii, nadal mi się to nie znudziło, nie zmieniłbym decyzji. Także mam nadzieję, że z większości z Państwa, którzy pracowali tutaj nad tymi pracami, w tej ortopedii zostanie. Także zapraszam. Dziękuję jeszcze raz, że Państwo zechcieli poświęcić swój czas, de facto prywatny, na to, żeby te prace wykonać i zaprezentować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za podsumowanie de facto już naszych prac. No też w imieniu STN-u dziękujemy za udział w Komisji Państwa i za wszystkim uczestnikom również dziękujemy za przedstawione prace, bo gdyby nie wy, by się ta sesja nie odbyła, no gdyby nie było prac, to nie byłoby w ogóle całej konferencji też, więc wszystko jest dzięki wam. Także dziękujemy bardzo i zapraszamy. Kilka informacji takich technicznych. Jutro o godzinie 16:15 będzie zakończenie uroczyste na auli A3, także zapraszamy serdecznie. Tam będzie ogłoszenie wyników i też rozdanie nagród dla wszystkich uczestników czynnych. O godzinie 13 jutro będzie dla wszystkich uczestników posiłek, będzie obiad wydawany też po auli A3. No i jeszcze będą warsztaty jutro prowadzone jakieś w głównym holu, także też zapraszamy do uczestnictwa. Nie wszystkie wymagają rejestracji, więc można prosto to się mówi, z ulicy przyjść i wziąć udział, a te, które wymagają, to informacja jest dostępna na naszej stronie, także zapraszamy też do odwiedzania i do zapoznania się z ofertą, jeszcze jaka jest na jutrzejszy dzień. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia jutro.